Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, now where is the Telugu Anuvad? Telugu Anuvad kahan hai? Telugu, Shuddh Telugu. Surf Telugu. Everyone else speaks English or Russian. अंग्रेजी भाषा समझते हैं आप लोग सब? Maybe not. Okay, anyway, and to what? One. 1:30. Okay. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. But you know, I think quite a few people need Telugu. Do you think so? Really? Yeah, okay. Vajkalpurviyas Chagriva Sindhuvya Evacha Paridanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, devotees, this morning we finished off with just the beginning of the story of Prabhupada's last visit to the Western world. Итак, прежде всего мы прервались на истории о том, как Шрила Прабхупада посещал последний раз западный мир. He, in 1977, it was probably August, Srila Prabhupada came to England and he stayed in Bhaktivedanta Manor for maybe 1 to 2 weeks. В 1977 году, возможно, это был август, Шрила Прабхупада в последний раз приехал в Англию и провел там несколько недель в Лондоне, в Бхактивиданта Манаре. Один или два недели. And I was there at that time. I was walking down the main hallway in Bhaktivedanta Manor. And the public pay telephone, coin telephone rang. И наш общественный телефон-автомат, для которого нужны монеты для того, чтобы звонить, он зазвонил. And I answered the phone. И я ответил на телефонный звонок. It was either the man on the moon or one of the men from Mars. И звонящий был либо человеком с Луны, либо человеком с Марса. Hello! Prabhupada is coming! I could just understand that he tried to say,
Prabhupada is coming. Единственное, что мне удалось почти разобрать, это слова, что Прабхупада едет. But we didn't know anything about this at all. Но мы ничего не знали, никаких подробностей. No one had, there was no idea maybe Prabhupada will come. Не было никакого представления о том, вообще в принципе, есть Прабхупада или нет. So we didn't know, is it a hoax? И мы не знали, это что, розыгрыш какой-то или что. Or what is it? So we decided we had to telephone our temples in India to find out. И мы решили, что мы должны позвонить в наши храмы в Индии, чтобы выяснить наверняка. The only problem was that in those days, if you wanted to telephone to India from England or the Western world, you had to book a call through the operator for the next day. И единственная проблема в те времена была, что если ты хочешь позвонить в Индию из Англии или любой другой европейской страны, необходимо было заказать звонок через оператора, который состоится на следующий день. That was the only way. Это был единственный способ дозвониться. So you had to sit by the telephone the next day. Необходимо было в течение всего следующего дня сидеть около телефона. The whole day. Весь день. Because they would only call one time. Потому что теперь звонят только один раз. And if no one answered, that's it. Никто не ответил, все, услуга исчерпана. Firmalinge. So, but no, we had to find out more quickly. Нет, но нам нужно было узнать быстрее. So we had one elderly American devotee. У нас был один пожилой американский преданный. His name was Bhakta Christos. И его звали Бхакта Христос. And I don't know, he was, in American slang, we would say he was a shyster. Yeah. He was like a con man. И на американский манер его можно было называть жуликом, мошенником. You understand? Con man? Понимаете, да, кто такой? Confidence trickster. Это такой карманник, который может там лично у вас что-то украсть, достать, и вы даже ничего не поймете. You know, he'd walk up to you if you're here. He'd walk up to you and say, "Would you like to buy this temple?" Или он может подойти к вам, например, здесь и сказать: а хотите, я вам вот этот храм продам? I'll let you have it cheap. И по дешевой цене. Give me 1 lakh rupees, you can have it. 1 лак рублей всего лишь вам это обойдется, и я перепишу его на вас. You give him the money and that's it. Вы отдаете ему деньги, больше никогда его не видите. So, yeah, he was like a crook, actually. На самом деле он такой разводил был. But he could speak very cleverly. Но очень умными словами он обманывал людей. So he telephoned the operator. И так он позвонил оператору. And he said, "We have someone here, they're going to die in 5 minutes. И он сказал оператору следующее: у нас тут серьезная ситуация, у нас человек умрет через 5 минут. He has to speak to his wife now." И ему необходимо дозвониться до своей жены и поговорить с ней срочно прямо сейчас. The operator put the call through. И оператор прямо сразу заказал звонок. Maybe to Bombay, one of the temples. В Бомбее или какой-то другой храм. So, is Prabhupada coming? Итак, вопрос был задан: едет ли Прабхупада? The devotees in Bombay didn't know anything about it. И преданные в Бомбее вообще ничего не знали об этом. Okay, we have to phone Delhi. Хорошо, мы сейчас с Дели свяжемся, сказали. Same story. Та же самая история в Дели. Yeah, someone is dying. They have 2 minutes. Итак, кто-то у нас там умирает опять, и у него осталось 2 минуты жизни. He must speak to his mother now. И срочно нужно поговорить с мамой прямо сейчас. We got through again. И нас опять соединили. But they didn't know anything. Но они ничего не знали. So we called all the temples in India. Мы позвонили все храмы в Индии.
We got through to about 10 temples in about 15 minutes. Мы обзвонили примерно 10 храмов за 15 минут. Nobody knew anything. Ничего, никто не знал о приезде. Then we got through to Vrindavan somehow. Затем мы каким-то чудом дозвонились до Вриндавана. And we got the information from them. И у нас появилась информация от них. Well, we got half the information Половинчатая информация. because it's so hard to communicate. Потому что очень связь плохого качества с Вриндаваном. Anyway, but we found out the flight details. Так или иначе, мы узнали непосредственно детали рейса. And many of the devotees, they went to the airport to greet Prabhupada. И большинство преданных отправилось в аэропорт, чтобы встретить Прабхупаду. But Prabhupada, when he came out, he looked like we had never seen him like that before. Когда Прабхупада вышел, мы увидели его таким, каким мы никогда раньше его не видели. He looked really old. Он постарел серьезно. He was in a wheelchair. Он был в кресле каталки. He had big dark glasses on. На нем были большие солнечные очки. So anyway, we took him back to Bhaktivedanta Manor. Мы отвезли его в Бхактивиданта Манор. And then he would come down, he would be carried down on a palanquin every morning. Каждое утро на паланкине через Прабхупаду спускали в алтарь. And he would just sit in the palanquin in front of his Vyasasan. Он сидел на своем паланкине прямо перед Висасаном. And we would have Guru Puja and Kirtan. Мы проводили Гуру Пуджу и Киртан. And the GBCs there, they told us, keep the Kirtan very soft. И GBC местные дали нам наставление, что мы должны очень мягко вести Киртан. Yeah, very gentle Kirtan, not like, powerful Kirtan. Очень мягкий, спокойный Киртан, не разгоняющийся. So the devotees agreed, Преданные согласились. yes, we will keep it very soft. Преданные сказали, да, конечно, будет очень мягкий Киртан, спокойный. And then we had these huge kirtans. А затем у нас был тот самый знаменитый Киртан. Wild kirtan. Дикий Киртан. And the GBCs were saying, this is Bhagavan and Hansadutta. They're saying, no, but we didn't take any notice. Бхагаван и Хансадutta, когда были все, они сказали, давайте полегче, но никто их не слушал. And Prabhupada was just sitting there with his dark glasses on. Прабхупада сидел в своих темных очках And he'd just be looking out at the devotees. и просто посматривал на преданных. And these tears were just rolling down his cheeks. Из его глаз потекли слезы. Coming down and then just dripping off his chin. Слезы текли по его щекам и падали с подбородка. It was a very amazing sight. Это было очень удивительное зрелище. And it just showed how much Prabhupada loves his devotees. Который показывает, как сильно Шрила Прабхупада любит своих преданных. His physical condition was, looked hopeless. Его физическое состояние выглядело безнадежно. So he stayed for a little while and then he went back to Vrindavan. Он побыл некоторое время в Бхактивиданта Маноре, затем отправился в Вриндаван. And on the last day when he was driven to the airport, Последний день, когда его отвозили в аэропорт, he was driven in a new Rolls Royce. его отвозили на новом Rolls-Royce. Yeah. And Prabhupada was sitting on the back seat. Шрила Прабхупада сидел на заднем сиденье. There was a little delay at the airport. Рейс отложили ненадолго, So we're all just standing around Prabhupada's car. и мы все окружили машину Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was sitting a little like
this devotee here, see, with his one knee up. Шрила Прабхупада сидела примерно в такой позе, в которой сейчас сидит вот именно этот колени, то есть одно колено у него было приподнято. Like this Mataji here Как вот это Матаджи, from Lithuania, слева от меня, sitting cross-legged, but the left knee up. со скрещенными ногами, но одно колено приподнято вверх. And he's leaning on his knee И облокотившись своим локтем на колено, in the back of a Rolls-Royce. на заднем сиденье Роллс-Ройса. You know, this is very fancy, high-class motor car. Машина эта очень модная, очень дорогая. But Prabhupada's sitting there like this, and I saw that, and I thought, he just doesn't care where he is. Но глядя на то, как сидел Шрила Прабхупада в этой машине, я понял, что на самом деле ему все равно, где он находится. Just totally detached. Полностью не привязан. And that was the last time I saw Srila Prabhupada. И это был последний раз, когда я видел Шрилу Прабхупаду. Then after that, it was it, what was it? November the 14th, is it? November 14th. We got the news, it was in the evening, Indian time, 7:30. We got the news in England the next day. Новости пришли к нам 14 ноября, 7:30 по индийскому времени. And yeah, so we got the news the next day. На следующий день пришли новости. The temple president called me into his office. Президент храма вызвал меня к себе в офис. And he told me Srila Prabhupada's left this world. И сказал, что Шрила Прабхупада покинул этот мир. And, you know, I think very few of us had really thought that Srila Prabhupada is going to leave his body. На самом деле лишь только несколько из нас в тот момент действительно полагали, что Шрила Прабхупада вообще когда-либо покинет этот мир. So when the temple president told us this, it was just like, what? И когда президент храма объявил нам эти новости, никто не мог поверить. What are you talking about? Что вы такое говорите? It's just like something from another dimension. Это какие-то новости совершенно другого измерения. So then we had to inform all the devotees around the UK. И затем нам было необходимо проинформировать всех преданных в Соединенном Королевстве. And then, for about maybe a little less than a week or something like a week approximately, the whole Hare Krishna movement sort of stopped. И затем, через неделю или чуть менее, все движение Харе Кришна вроде как остановилось. Everyone just gathered in the temple. Все собрались в храмах, Then we had kirtan. проводили киртаны. Devotees, after a couple of days, devotees started coming from India, from Vrindavan, who had been there. Через несколько дней преданные из Вриндавана, которые находились там в этот момент, стали возвращаться в Англию. And they started telling the story, how it all happened. И они рассказывали нам историю, как все произошло в подробностях. So when they came, the first one to come, his name was Bharadvaj. Бхарадвадж был первым, кто приехал. He was quite a well-known devotee, big kirtan leader. Он был достаточно известным преданным, известным киртан-лидером. And this is in Bhaktivedanta Manor. Все происходило в Бхактивиданта манере. So he gave the class one morning, and the class went up to maybe midday. Он начал давать лекции по Шримад Бхагаватам, которые длились примерно часов до 12. Just explaining all the details, everything which led up to Prabhupada's departure. Он рассказывал всю предысторию, все в подробностях, что было предшествовало тому, когда Шрила Прабхупада покидал этот мир. And if you know Bhaktivedanta Manor,
The temple room is not as big as this, but it's sort of medium-sized. Если вы знаете, вы знакомы с апартаментом номера, то знаете, что данная комната там не настолько большая, как этот зал, но примерно среднего размера. Maybe there's like 300 devotees in the temple room. Примерно 300 преданных могут поместиться в алтарном зале. And everyone was just crying and crying and crying. И все, кто там находился, все плакали, плакали, плакали. Oh, what an experience. Очень трогательный момент был. Anyway, I don't want to, our mood actually should be one of celebration. На самом деле наше настроение в этот день должно быть радостным, мы должны праздновать. So maybe, what do you think? Shall I tell you a happy story? Поэтому что вы думаете, может быть, есть смысл рассказать вам счастливую историю? Okay. So, this is another story from Tejas Prabhu. Еще одна история от Теджаса Прабху. Many of you will know this story. Многие из вас знают эту историю. Tejas Prabhu had just got married. Теджас Прабху только что поженился. He's president of Delhi Temple. Он президент храма в Дели. But a number of his godbrothers had recently, they had been married, but they took sannyas. А другие его духовные братья, которые были женаты на тот момент, только что приняли саньяс. And they started preaching to him, you should take sannyas. И они начали проповедовать, тебе тоже надо принять саньяс. So he went to see Prabhupada to ask him in Vrindavan. Он отправился в Вриндаван, чтобы лично спросить Прабхупаду. And he told him, Prabhupada, I want to take sannyas. И он сказал, что Прабхупада, знаете, кажется, я должен принять саньяс. Prabhupada said, but you just got married. Прабхупада сказал, ты только что женился. And Teja said, but I can do a lot more preaching if I'm not married. Теджас Прабху сказал, но я тогда гораздо больше времени могу посвятить проповеди, если буду не жена. Prabhupada said, but your wife is very good devotee. You can preach together. Прабхупада сказал, но твоя жена очень хорошая преданная, вы можете проповедовать вместе. So you don't need to take sannyas. Нет никакой необходимости тебе принимать саньяс. On his table, Prabhupada had a big bowl of fruit, На столе у Прабхупада стояла огромная чаша с фруктами, whole fruits. полная фруктов. So Prabhupada told him, here, look, take some prasadam. И Прабхупада сказал ему, возьми немного просада. So Prabhupada gave him maybe one egg kela, Прабхупада дал ему один банан. Okay. But he continued to argue with Prabhupada. И он все равно продолжал настаивать на своем с Прабхупадой. And Prabhupada said, no, you don't need to take sannyas. Прабхупада тогда продолжал его убеждать, что ему нет никакой необходимости принимать саньяс. Take another piece of prasadam. Возьми еще немного просада. So he gave him maybe an apple. Может быть, яблоко и банан. So he's holding banana and apple. И так он держит яблоко и банан. But Prabhupada, Tamal Krishna Goswami told me, I can serve you better as a sannyasi. Но Прабхупада, продолжал Теджас Прабху, Тамал Кришна Госвами сказал мне, что я могу лучше служить вам, если приму саньяс. Prabhupada said, oh, Tamal Krishna Goswami. И Прабхупада сказал, о, уж этот Тамал Кришна Госвами. Here, take some more prasadam. Еще просаду держи. Gave him one orange. Дал ему апельсин. But Prabhupada, he continued to argue. И Теджас Прабху продолжал спорить, но Прабхупада, He's really determined. он был преисполнен решимости. But Prabhupada said, no, take another piece of prasadam. И Прабхупада говорил, нет, возьми еще просаду лучше. In the end, Tejas had both hands out, full of prasadam. В итоге, в конце диалога, у Теджаса Прабху были две руки, протянутые к направлению Прабхупаду,
и они были полные просада. And Prabhupada told him, just take that prasadam. И Прабхупада продолжал ему говорить, просто кушай вот этот просад. Later that day in the afternoon, Prabhupada gave darshan for everybody. Позже, после обеденное время, Шрила Прабхупада дал общий даршан. So it's in Vrindavan in his main front room there. Дело было во Вриндаване, в главной комнате. And the room is full. Комната была полной. And Tejas comes in, the last one. Теджес Прабху зашел последним. There's no place. Места не было. But there's just one place. Но было одно место. Right in the front. Прямо перед Прабхупадой. So he had to go through the devotees somehow, Ему нужно было каким-то чудом пробраться через всех преданных. causing a disturbance. Там при этом причине беспокойство для других. Prabhupada stopped speaking, Прабхупада прервал свою речь, looked at him. посмотрел на него. Prabhupada said, Прабхупада сказал, "Oh, Tejas Maharaj." о, Теджес Махарадж. Hare Krishna. Okay, now here's a story, let's see, about how merciful Prabhupada was to just any other living being. Скажем еще одну историю о том, как милостив был Шрила Прабхупада по отношению ко всем живым существам. Prabhupada called, this was just when Srila Prabhu started to be Prabhupada's servant. Это произошло, когда Шрила Прабху начал свое служение в качестве личного слуги Прабхупады. And Prabhupada would sometimes call him. Прабхупада иногда звал его Well, actually, he would ring a bell, при помощи колокольчика. and Srila would come in quickly. И Шрила быстро прибегал. What do you want, Srila Prabhupada? Чего изволите, Шрила Прабхупада? And Prabhupada said, "Oh, nothing. И Прабхупада говорил, ничего. I just wanted to see how quickly you would come." Просто хотел посмотреть, насколько быстро ты прибежишь. So he did that a few times. И он делал так несколько раз. One time, there was another servant, I will not mention his name, Был еще один пророк, который даже лично служил Шриле Прабхупаде, имя его мы назвать не будем. he started a program. Whenever he would see Prabhupada, he would offer dandavats. Он начал программу, когда бы он не увидел Шрилу Прабхупаду, он всякий раз предлагал дандават. So, he's in and out of Prabhupada's room every few minutes. При этом, то есть он входил и выходил с помощью Шрилы Прабхупады каждые несколько минут. Dandavats. И каждый раз он предлагал дандават. Dandavats. And Prabhupada liked it. И Прабхупаде на самом деле это очень нравилось. Prabhupada told him, "You are not first class. Прабхупада сказал ему, ты не являешься первоклассным преданным. You are Dandavats class." Ты дандават класс представляешь. Anyway, one evening Prabhupada called Srutakirti into the room. Однажды вечером Шрила Прабхупада позвал Шрила Кирти зайти в комнату And Prabhupada just pointed into the center of the room. и попросил его посмотреть на центр комнаты, показывая пальцем. And Prabhupada said, "You see that?" И Прабхупада сказал, видишь это? Srutakirti looked. Шрила Кирти посмотрел He just saw the floor. и увидел только лишь пол. And Prabhupada said, no, there, see, that bug, И Прабхупада сказал, нет, присмотрись, там жук сидит, little insect. маленькое насекомое. Prabhupada said, "I have been watching him for half an hour. Прабхупада сказал, я за ним уже полчаса наблюдаю. He has not moved. Он не двигается. I think he is hungry. И я думаю, он проголодался. Bring one prasadam flower Принеси один махапрасадный цветок and put him on the flower." и посади его на цветок. So Srutakirti did that. Шрила Кирти так и сделал. Put the insect on the flower. Посадил жука на цветок. Insect started eating the flower. И насекомое начало поедать цветок. And then he got off
and walked away. И затем же сполз с цветка и ушел. Haribol. So, anyway, Prabhupada was very thoughtful, very kind. Прабхупада беспокоился о благополучии других живых существ и был очень добр по отношению к ним. Now, this is a little famous story. Some of you may be familiar with it. Это очень известная история, многие из вас наверняка знакомы с ней. They were designing the Juhu temple. Когда разрабатывался проект храма Джуха, No construction, just the plans. еще процесс не дошел до строительства, только лишь разработка плана. And the architect, devotee, maybe every week or every so many days, he had to go into the city offices and get some new plan approved. И главному архитектору, ответственному за этот проект, необходимо было каждую неделю или около того отправляться каждый раз в городскую администрацию и согласовывать новые детали плана строительства. So one morning, the devotee architect showed Prabhupada the plan for the driveway, the main driveway coming in off the road to the guest house. И однажды утром этот главный архитектор показал Прабхупаде на плане строительства дороги по направлению к гестхаусу. So he showed Prabhupada. Он показал Прабхупаде план. And Prabhupada said, you cannot make the road like that. И Прабхупада сказал, что нельзя проложить дорогу таким образом, как указано на плане. There's a tree there. Там дерево по пути. You must make it around the tree. Необходимо дорогу проложить вокруг дерева. And the devotee architect said, but Prabhupada, the city authorities will not allow it. We will have to cut down the tree. И бедный архитектор сказал, что администрация не позволит нам таким образом проложить дорогу, мы просто вынуждены вырубить это дерево. But Prabhupada told him, no, you go and ask them. Прабхупада сказал, нет, отправляйся и спроси. So he went and asked the city authorities, and they refused. Бедный отправился в городскую администрацию, и ему, естественно, отказали. And he came back and told Prabhupada, we're going to have to cut down the tree. Он сказал, Прабхупада, вы знаете, нам все-таки придется вырубить это дерево. Prabhupada told him, you go back and tell them it is against our religion to cut down trees. Прабхупада сказал ему, ты должен отправиться к этим чиновникам еще раз и сказать им, что вырубать деревья противоречит нашим религиозным принципам. So the devotee architect went back, and they agreed. And they designed the driveway to go in 2 lanes around the tree. And devotees and friends, listen to me, Sunu. The tree is still there. And when you go to Juhu, you can have a look and see the tree in the middle of the driveway. And you can know Srila Prabhupada saved the life of this tree. So Prabhupada did that on a few occasions. That tamal tree in the courtyard of Krishna Balaram temple, they were going to cut that one down too. But Prabhupada personally saved that tree. Yeah. One time, it was just in the last few months of Prabhupada's time on the planet.
в последние месяцы пребывания Шрилы Прабхупады на этой планете. So, who was it? Shrutakirti. Shrutakirti was serving Prabhupada. Шрутакирти служил Шриле Прабхупаде. And at night, he would sleep under Prabhupada's bed, Ночью он спал под кроватью Шрилы Прабхупады, just to be right there, just in case something happened. чтобы всегда быть наготове, мало ли что могло произойти. And Prabhupada, at that time, last few months, Prabhupada was very sick. В то время, в последние месяцы пребывания на этой планете, Прабхупада был тяжело болен. He couldn't walk without his assistance. Он не мог передвигаться самостоятельно без помощи ассистента. So Shrutakirti is sleeping under the bed at some time in the middle of the night. Так Шрутакирти спит под кроватью Прабхупады, и иногда посреди ночи Suddenly he heard crash. вдруг он слышит шум, как будто что-то очень сильно упало. What happened? He jumped out. Что случилось? Он выскочил из кровати There was Srila Prabhupada on the floor. и увидел Шрилу Прабхупаду, лежащую на полу. And so he picked Srila Prabhupada up Он поднял Шрилу Прабхупаду and he asked him, what happened? и спросил его, что случилось. And Srila Prabhupada said, I felt I needed to use the toilet. Шрила Прабхупада сказал, я почувствовал необходимость воспользоваться туалетом. But Shrutakirti said, but you should have told me. I'm here to help you. Шрутакирти сказал, вы должны были меня позвать, я здесь специально, чтобы помочь вам. But Prabhupada said, I didn't want to disturb you. Но Шрила Прабхупада сказал, я не хотел беспокоить тебя. So that's, Prabhupada's character is multifaceted. Личность Прабхупады на самом деле многогранна. Yeah, there's all sorts of different details and different aspects to his personal nature. Очень много различных тонкостей и нюансов содержится в его личности, в его характере. Let's see. Okay, what shall I do? Okay, let me tell you, it's a very nice story. Позвольте рассказать вам еще одну замечательную историю. It's one of my favorites. Одну из своих любимых. It's from Govinda Maharaj, if you know B.B. Govinda Maharaj. Авторская история принадлежит B.B. Говинда Свами, если вы знакомы. It's just a few weeks before Prabhupada left this world. Это произошло за несколько недель, 2-3 недели до того, как Прабхупада покинул этот мир. Prabhupada is bedridden. Прабхупада уже был привязан к постели. Physically, his condition is hopeless. Физически его состояние было безнадежным. And he would just lie there and the devotees would have kirtan. Он просто лежал на кровати, а преданные в это время проводили киртан. So one day, Govinda Maharaj was leading the kirtan. И в один из таких дней Говинда Махарадж пел киртан. Who should come in but Krishnadas Babaji Maharaj, one of Prabhupada's И godbrothers. кто бы вы думали, появился Кришнадас Бабаджи Махарадж, один из духовных братьев Шрилы Прабхупады. Prabhupada's relationships with his godbrothers, he was outwardly cordial, but, he wasn't impressed, put it that way. He was not impressed with his godbrothers. Отношения Шрилы Прабхупады с его духовными братьями в официальной части, конечно, были нормальными, но можно сказать, что он не был впечатлен их действиями. One time he said, this is slightly X-rated. Однажды он сказал, You understand X-rated? It's a little sort of, Prabhupada said that my godbrothers never did anything to help me. Может быть, преувеличено, но так или иначе, Шрила Прабхупада произнес эти слова, он сказал, что мои духовные братья никогда мне ни в чем не помогали. This is the X-rated part. И вот эта вот часть
самое привычное. Just fasten your seatbelts. Пристегиваем ремень безопасности. Prabhupada said, if passing gas would have helped me, they would have held it in. Слишком удивительно. If passing gas, you understand that, would have helped Prabhupada, they would have held it in. Если бы, то есть как бы воздух через нижние ворота, который испускается, помог бы Шри Прабхупаде, то тогда бы они его задержали внутри, мягко говоря. Anyway, it's true. I mean, it's true he said it, and I think it's just true. Это правда, что он так сказал, и я лично считаю, что это действительно так и есть. Anyway, okay. But Krishnadas Babaji Maharaj, they had a good relationship. Но отношения с Кришной Кришнадас Бабаджи Махараджем были очень хорошими. So he just walked in, Кришнадас Бабаджи Махарадж просто зашел, just jumped on the bed, запрыгнул на кровать and just started talking to Srila Prabhupada. и начал просто общаться со Шри Прабхупадой. And Prabhupada sort of, silent, just immobile. Прабхупада лежал абсолютно бездвижным, молчаливым. Suddenly, Prabhupada just sort of came back to life. И внезапно Шри Прабхупада вернулся к жизни. And they're joking and laughing and talking back and forth. И они начали шутить, смеяться, каждый из них начал отпускать шутки. It went on for a few minutes, И так продолжалось несколько минут. and Prabhupada stopped. Затем Шри Прабхупада остановился. And he pointed to the devotees, the kirtan devotees. И показал пальцем на преданных, которые были киртан. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал: Tandera charana sevi, bhakta sanevas, janame janame hoy, e abilas. This is a famous line from a song by Narottam Das Thakur. Это известная строчка из песни, написанная Наротtam Дас Такуром. I just want to take the dust from the lotus feet of the devotees, Я просто хочу принять пыль с лотосных стоп преданных or just serve the devotees, или служить преданным. and take the dust from their lotus feet birth after birth. И поднимать пыль с их лотосных стоп рождения за рождением. It's my only wish. Это мое единственное желание. Then he turned back to Krishnadas Babaji Maharaj. Затем он повернулся к Кришнадас Бабаджи Махараджу. And again laughing and joking and И они продолжили шутить, отпускать шуточки и смеяться, каждый друг на друга. few minutes. Несколько минут это продолжалось. Then Prabhupada stopped, Затем Прабхупада стал серьезным, pointed to the devotees. показал на преданных. Tandera charana sevi, bhakta sanevas, janame janame hoy, e abilas. Same verse. И произнес те же самые строчки из того же стиха. I just want to serve the lotus feet of the devotees and associate with the devotees birth after birth. Все, чего я хочу, это просто служить рождение за рождением преданным и иметь возможность посыпать свою голову пылью с лотосных стоп. Then back to Krishnadas Babaji Maharaj. Затем он снова вернулся к общению с Кришнадас Бабаджи. And again laughing and joking. И снова начались шутки и смех. Suddenly, Внезапно Tandera charana sevi, bhakta sanevas, janame janame hoy, e abilas, third time. третий раз Прабхупада произнес ту же самую строчку. So, that's very significant. И это очень значимый момент. Prabhupada's emphasizing to all of us the essential importance of the association of devotees. Шрила Прабхупада делает акцент на важности пребывания в обществе преданных, получения их общения, что является для нас основой основ. Let me tell you another story. I doubt that any of you have ever heard this. Позвольте мне рассказать вам еще одну историю, которую я сомневаюсь, что
кто либо из вас вообще когда это слышал. I heard this one from His Holiness Giriraj Swami. Я слышал эту историю от его святейшества Гирирадж Свами. He was very close to Srila Он Prabhupada. был очень близок со Шрилой Прабхупадой. And he was the president in Bombay, Mumbai. Он был президентом Бомбея. So at that time, Prabhupada was staying on top of one of the small blocks of flats. Шрила Прабхупада в те времена останавливался на верхнем этаже одной из квартир из нескольких блоков созданных. Sort of right up on the roof. Прямо на крыше. So one day, Giriraj Maharaj went up to see Prabhupada. Однажды Гирирадж Махарадж пришел лично к Шриле Прабхупаде. So Prabhupada's rooms are right on the roof, and he had to walk across the roof, maybe 10 meters to reach Prabhupada's rooms. Комнаты Шрилы Прабхупады находились прямо на крыше, поэтому Гирираджу с вами необходимо было метров 10 идти по крыше. So Giriraj Maharaj is just stepping out onto that roof. Вот Гирирадж Махарадж выходит на эту крышу. Suddenly, out of Prabhupada's room came some businessman Внезапно из комнаты Шрилы Прабхупады выходит какой-то бизнесмен. looking very disturbed. Причем с обеспокоенным видом. And he just walked past Giriraj Maharaj. И резко проходит мимо Гирирадж Махараджа. Giriraj Maharaj went, Hare Krishna. Гирирадж Махарадж со сложными ладонями сказал ему Харе Кришна. The man didn't even look at him. А мужчина на него даже не посмотрел. He was just gone. Просто ушел. Then Giriraj Maharaj went into Prabhupada's room. Затем Гирирадж Махарадж вошел в комнату Шрилы Прабхупады. There was Srila Prabhupada sitting like this devotee again. Прабхупада сидел там именно точь-в-точь, как вот этот преданный. Except as Prabhupada's hand was on his head. Только одна деталь отличалась, рука лежала на голове у Шрилы Прабхупады. Yeah, like, То есть wow, вот так вот. something happened. Ничего себе, что-то случилось. And Srila Prabhupada told Giriraj Maharaj, Шрила Прабхупада сказал Гирираджу Махараджу, please remind me not to tell people that Ramakrishna is a rascal. пожалуйста, напоминай мне почаще, чтобы я не говорил прямо как людям, что Рама Кришна — это мошенник, негодяй. You understand? Samastay. Had you heard that before? Слышали эту историю раньше? You heard it? You heard it before? Слышали раньше? Okay. Anyway, it's sort of like a private story. Это такая история из личного опыта Гирираджа Махараджа. Okay, well, we're just about there. Or should I tell one more story? Okay. Oh, for the Guru Puja. Is it? Ah. Till Prabhupada comes, you please continue. Till Шрила Prabhupada comes. Прабхупада заканчивает обед, и скоро приду, и будет лучше. Okay, here's a very important story, И в это время пока расскажем еще одну очень важную историю. which I suspect, anyway, I don't know if you've all heard this before, maybe not. Я не знаю, слышали ли вы все эту историю раньше, может быть, не все слышали. This story comes from a devotee named Nanda Kumar. Эта история прозвучала из уст Нанда Кумара. He served Prabhupada personally for little time, not too much, but some time. Он служил Шриле Прабхупаде в течение небольшого промежутка времени, не очень долгого. And then he sort of drifted away. А затем его немного унесло в материальное мироздание. So this Nanda Kumar, he was always very strict about chanting his 16 rounds. В то время Нанда Кумар был очень строго исполняющим свой обет повторения 16 кругов каждый. Now he just joined Prabhupada's party. И теперь он присоединился непосредственно к личной группе Шрилы Прабхупады. And he was really busy. Он был действительно очень сильно занят. Morning to night, even the middle of the night. С утра до вечера, даже иногда посреди ночи. So one day he reached 14 rounds. И
однажды он прочитал только 14 кругов. And it was late. И уже было поздно. And he was really tired. И он был очень сильно уставшим. And he thought, okay, just this time, I will finish my last 2 rounds tomorrow. И он сказал сам себе, лишь только один раз сегодня я позволю себе оставить долг 2 круга на завтра. Prabhupada probably will not notice. Прабхупада, скорее всего, не заметит этого. So next morning he got up, На следующее утро он проснулся straight into Prabhupada's room. и направился прямо в комнату Прабхупады. And you know the first thing Prabhupada asked him? И знаете, что самое первое спросил у него Шрила Прабхупада? So, are you chanting all your rounds? Итак, ты все круги свои вычитываешь каждый день. And Nandakama thought, he has mystical powers. Не надо Кума тогда помнить, что у Прабхупады какие-то мистические совершенства есть. So he said, well, Prabhupada, I always chant my rounds. Он сказал, Прабхупада, но я всегда вычитываю свои круги. But yesterday I only had time for 14. Но вчера у меня было время только прочитать 14 кругов. I'll do the other 2 today. Сегодня я зачитаю вчерашние 2. So then Prabhupada said, let me read this. И затем Прабхупада сказал следующее, позвольте зачитать это. When you are regularly chanting 16 rounds, Когда ты регулярно читаешь 16 кругов, it is like a young child learning to walk with the help of the mother. это подобно тому, как маленькое дитя учится ходить с помощью матери. Because the mother is holding the child's hand, when the child starts to fall, the mother holds him and he doesn't fall. В то время, когда ребенок делает свои шаги, он может упасть, но поскольку мама держит его за руку, она может предотвратить его падение. It is the same with chanting. То же самое с воспеванием. If you are completing 16 rounds, but you start to fall down, Если ты завершаешь чтение своих 16 кругов, но при этом ты ощущаешь, что падаешь, Krishna will hold you up. Кришна тебя поймает He won't allow you to fall. и не позволит тебе упасть. Then Prabhupada opened his eyes very wide И затем Шрила Прабхупада раскрыл широко свои глаза and sort of swept around with his hand. и начал размахивать своей рукой в воздухе. However, if you are not chanting at least 16 rounds every day, Однако, если ты не вычитываешь свои 16 кругов минимум каждый день, your whereabouts, your location is unknown, где ты находишься, никому неизвестно. and you will definitely fall down. И ты точно падешь. Who's chanting 16 rounds a day? Кто вычитывает свои 16 кругов каждый день? Каждый день? Да? Или да? Okay, anyway, just remember that. Помните, пожалуйста, об этом. I'm trying to find something a little different. Пытаюсь найти что-то такое. Okay. How about a story for the ladies? Как насчет истории для женщин? Da. Харибол. It's for everyone. Это история для каждого. This is from a devote. Anyway, this is from one of Prabhupada's most senior lady disciples. Эта история прозвучала из одной из очень старших учениц Шрилы Прабхупады. Prabhupada took, this is in the first visit, Prabhupada taking Western disciples to India, first time. Впервые Шрила Прабхупада привез своих западных учеников в Индию. It was before the installation of Krishna Balaram. Это было еще до установки божеств Кришны Баларама. I mean, it was well before, actually. На самом деле, задолго еще до установки.
So Prabhupada took the disciples to the Radha-Raman temple. Шрила Прабхупада привел своих учеников в храм Радха-Рамана. So there they are, seeing the deities. И вот все преданные стоят, смотрят на божество. And you may know, Radha-Raman, Vrindavan, every day he wears conch shell eyes. И вы знаете наверняка о том, что каждый день в храме Радха-Рамана божеству предлагают особые глаза из калакушек. Prabhupada Aiga. Is it Aiga? Arahahe. Arahahe. Should I continue? Okay, we'll just have to. Srila Prabhupada King. So, okay, there they are. We should offer our obeisances. На самом деле нам нужно предложить свои поклоны Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada King. So they're looking at Radha-Raman. Сейчас преданные смотрят на божество Радха-Рамана. And Prabhupada said to this particular lady disciple, И Прабхупада сказал непосредственно той самой ученице: do you see his conch shell eyes? ты видишь у него глаза из ракушек? Yes. Да. I'm thinking that for Radha Shamsundar, it would be nice to have conch shell eyes. Я думаю, что для Рады Шьямасундры было бы здорово тоже такие глаза заказать из ракушек. And the lady said, yes, yes, Srila Prabhupada. И ученица сказала: да, да, Шрила Прабхупада. And then there was no more talk about conch shell eyes. И впоследствии больше не было разговора про глаза из ракушек. There was talk about the deities and how they should be and what paraphernalia they should have. Разговоры были о божествах, какими они должны быть, как им служить, какие параферналии приобретать. But nothing about the conch shell eyes. Но больше разговоров по глаза из ракушек не было. And after a little time, the lady thought, maybe I should remind Prabhupada. И через некоторое время ученица подумала: может быть, мне стоит напомнить Шриле Прабхупаде. Shall we order some conch shell eyes? Может быть, нам стоит заказать глаза из ракушек Прабхупады. And Prabhupada said, not now. И Прабхупада сказал: не сейчас. Then another week or some period of time passed. Прошла неделя или какой-то период времени. This lady was totally into conch shell eyes. Эта ученица решила взять напором Прабхупаду с этой идеей про глаза из ракушек. So she said to Prabhupada again, what about the conch shell eyes? Она еще раз напомнила Прабхупаду: так что насчет глаз из ракушек? And Prabhupada said, I don't know, something like that. И Прабхупада сказал: не знаю, что-то в таком духе ответил. Another week or so passed. Еще неделя или около того прошло. And she reminded Prabhupada again. И она еще раз напомнила Прабхупаде: what about the conch shell eyes? что насчет глаз из ракушек? And Prabhupada got really angry. И вот теперь Прабхупада серьезно разозлился. And Prabhupada shouted at her, Шрила Прабхупада накричал на нее: I am Prabhupada, я Прабхупада, and I say no conch shell eyes. и я говорю: никаких глаз из ракушек. The poor lady almost died. Бедная женщина практически умерла. What should I do? Stop? Okay. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. God Premanande.
Шрила Бхактисиданта Свами Махараджа ки